let's do some shadowing. Are you ready? Let's start. L'épicerie. I read it, you repeat, I tell you what it means, and then we do it again. Okay? L'épicerie. The grocery store. L'épicerie. At Nicolette. At Nicolette, in the city I live in. À Nicolette. Il y a un Super C et un IGA. Il y a un Super C et un IGA. There is a Super C and an IGA. It's the two grocery store we got here. Il y a un Super C et un IGA. There is, il y a is there is. Le IGA est joli et luxueux. The IGA is beautiful and luxurious. Okay? So, le IGA est joli et luxueux. Bonne lumière. Good light. Okay, the light is good. This brightness is nice. Bonne lumière. Employé bien habillé. Employé bien habillé. Employee nicely dressed. Okay, employé nicely dressed. Une boulangerie. Une boulangerie. Et un magasin de sushi. Et un magasin de sushi. So, boulangerie is the place that they make like croissant and bread and stuff. Une boulangerie. I forgot the name in English for that. Une boulangerie et un magasin de sushi. And a store of sushi. And a store of sushi. Une boulangerie et un magasin de sushi. Le Super C est différent. Okay, the Super C is different. Le Super C est différent. L'éclairage n'est pas beau. Okay, l'éclairage n'est pas beau. The lights is not beautiful. It's kind of dark. Okay, l'éclairage n'est pas beau. The lighting is not beautiful. Les employés semblent moins motivés. The employees seems less motivated. Les employés semblent moins motivés. Mais les prix sont plus bas. But the price are lower. Mais les prix sont plus bas. Plus is more. So more low. More low. Plus bas. But the price are less high. Well, are more low. I mean more low. C'est pour ça que j'y vais. C'est pour ça que j'y vais. It is for that I go. Okay? It's for this that I go there. C'est pour ça que j'y vais. J'y vais, I'm going. That's why I'm going. J'aime son côté un peu chaotique. J'aime son côté un peu chaotique. I like its side a little bit chaotic. I like the chaotic side of Super C. J'aime son côté un peu chaotique. Même les plantes dehors. Okay, split it. Même les plantes dehors. So even the plants outside sont souvent à moitié mortes. Même les plantes dehors sont souvent à moitié mortes. Okay, even the plants outside are often half dead. Okay, à moitié morte is like half dead. Même les plantes dehors sont souvent à moitié mortes. Morte is dead, moitié is half. Même les plantes dehors sont souvent à moitié mortes. Au Japon, in Japan, au Japon, les paniers d'épicerie ont 4 roues. Bien sûr. Okay. In Japan,
the grocery store truck. No, how do you call that? Cart. The cart. The grocery store cart. They have 4 wheels. Okay, that's not the end. Qui tournent à 360 degrés. Okay, that spin 360 degree. So I'm saying that the grocery store cart in Japan have 4 wheels that spin 360 degree compared to here. Okay, which means they're super easy to move. C'est facile à diriger. C'est facile à diriger. It's easy to direct, to move, to control, diriger. Au Canada, that thing, au Canada, in Canada, seules les roues avant bougent, okay? Seulement les roues d'avant bougent. Only the wheels of the front moves. Seules les roues, only the wheels of front moves. Donc, c'est plus difficile et plus lent. So, it's harder, it's more hard, and more slow. Okay. And I worked at the guy that bring back all the things, so I know. Donc, c'est plus difficile et plus lent. J'ai fait 3 travails dans une épicerie. J'ai fait 3 travails dans une épicerie. I did 3 jobs in a grocery store. D'abord, first, okay, d'abord, le ménage de nuit. Le ménage de nuit. It's the night cleaning. Okay, the cleaning of the night. Épousseter, laver et polir les planchers. Épousseter is to dust. Okay, poussière is dust. The word poussière is dust. Épousseter is to remove it. Laver is to wash. And polir is to polish. Les planchers is the floor. So, épousseter, laver et polir les planchers. J'étais payé 6 heures. Okay, j'étais payé 6 heures. I was paid 6 hours. Même si je finissais en 4. Even if I was finishing in 4. Okay, même si je finissais en 4. Alors, j'essayais toujours d'aller plus vite. Alors, j'essayais, so I was trying, toujours, always, d'aller plus vite. To go faster. Plus vite, more fast. So, alors, j'essayais toujours d'aller plus vite. So I was always trying to go faster. Comme un jeu. Comme un jeu. Like a game. Comme is like that, comme ci, comme ça. Comme un jeu. Ensuite, which is and then, ensuite, je ramenais les paniers à l'intérieur. Je ramenais les paniers à l'intérieur. Ramener is to bring back. Je ramenais, I was bringing back les paniers, the carts, à l'intérieur. Inside, à l'intérieur. Je ramenais les paniers à l'intérieur. Difficile l'hiver. Dans la neige. Okay, difficile l'hiver. It's hard in winter. Dans la neige, in the snow. It's hard in the winter in the snow. Difficile l'hiver dans la neige. Enfin, j'ai fait le facing. Okay. Enfin is like finally. Enfin, j'ai fait le facing. I did the facing. Which is remplir les étagères la nuit.
Okay. Filling up the shelves at night. Remplir les étagères la nuit. Remplir is to fill up, étagère, shelves, nuit, night. Les employés étaient souvent négatifs. The employees were often negative. Okay, les employés étaient souvent négatifs. Often negative. Ce n'était pas amusant. It was not fun. Okay, amusant is something that is fun. It was not. Ce n'était pas amusant. It was not fun. Au Japon, in Japan, okay, I have a lot of things to say about the difference between Japan and Canada because I lived there 8 months. So, les pharmacies vendent aussi de la nourriture. Les pharmacies vendent aussi de la nourriture. So, the pharmacy vend means sell. The pharmacy sells also some food. Les pharmacies vendent aussi de la nourriture. Comme une épicerie. Ici, come again. Comme une épicerie. Like a grocery store. Comme une épicerie. Elle joue une musique très énergique. Okay. They play a music really energetic. Elle joue une musique très énergique. Avec des solos de guitare. With some guitar solo. The music is awesome in Japan Pharmacy. Avec des solos de guitare. J'ai un bon souvenir de cette musique. J'ai un bon souvenir. I have good memories of that music. J'ai un bon souvenir de cette musique. Pendant les questions, during the question, j'ai expliqué que je vais à l'épicerie avec ma copine Chica. J'ai expliqué que je vais à l'épicerie. I have explained that I go to the grocery store. This is j'ai expliqué, so past tense, passé composé. Avec ma copine Chica. With my girlfriend Chica, or wife. Copine is more maybe girlfriend. J'ai expliqué que je vais à l'épicerie avec ma copine Chica. Environ 2 fois par semaine. Around 2 times per week. Around 2 times per week. Around 2 times per week. Environ 2 fois par semaine. On oublie toujours quelque chose sur la liste. On oublie, we forget, toujours, this is always, quelque chose, something, sur la liste, on the list. Ici, toujours, jour means day, and two is like every, so like, we forget every day, but it really means always, 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 quelque chose, something. Sur la liste. La dernière fois, c'était des champignons. La dernière fois, the last time, c'était des champignons. It was some mushroom. C'était des champignons. Champignons. On mange peu de crème glacée. On mange peu de crème glacée. We eat not a lot of ice cream, but a little, like peu is a little. We eat a little bit of ice cream. Mais on aime les cornets. But
we love the cone, ice cream cone. But I mean, it is the cone with the ice cream. It's not just ice cream cone. Les cornets de crème glacée de Colonel Britain. Surtout quand on va à Montréal. Surtout quand on va à Montréal. Here I did a little bit of surtout quand on, like we pronounce it like that. Surtout quand on va à Montréal. So I mean, especially when we go to Montreal. Surtout, like over and then everything. Over everything when we go to Montreal. But especially when we go to Montreal. All right. This is it. Grocery store. Bit of vocabulary of grocery store. It's not that much, but it's just enough to get a nice, like, I don't know what's the word there. A nice. Okay, let's do some flashcard. Same sentence. Donc, c'est plus difficile et plus lent. Donc, c'est plus difficile et plus lent. What does it mean? So, it's harder and slower. So it's more difficult. By the way, if you said it's harder, if you thought that, it's good. As long as the thought, the image that this line produce is like that, is similar to that, you got it. You click easy, okay? Those flashcards are Quebec French, that's it. So easy. Au Japon, les paniers d'épicerie ont 4 roues qui tournent à 360 degrés. Au Japon, les paniers d'épicerie ont 4 roues qui tournent à 360 degrés. If you remember the story, you probably remember. In Japan, the grocery cart, 4 wheels that turn 360 degree. Like every wheel is 360, so you can like make your cart spin. It's crazy. Le IGA est joli et luxueux. Bonne lumière, employé bien habillé. Le IGA est joli et luxueux. Bonne lumière, employé bien habillé. Okay, the IGA is beautiful and luxurious, good light, and employee nicely dressed. By the way, I said that because it's so funny here. Les employés étaient souvent négatifs. C'était pas amusant. We have like a super cheap supermarket and a pricier supermarket. And the pricier, everybody's so clean and like so nice and like so nicely dressed and straight. And the other grocery store, the cheap one, people have long hair, like everybody's like working with headphones, nobody cared. Les employés étaient souvent négatifs. Ce n'était pas amusant. The employees were often negative. It was not fun. Okay, because I was working at night and like most of the employees were just complaining all the time. It was annoying. On mange peu de crème glacée. On mange peu de crème glacée. Okay, we eat a little ice cream, but not a lot. We don't eat much ice cream. Enfin, j'ai fait le facing, remplir les étagères la nuit. Enfin, you see, fin is end. Enfin, so finally, I did the facing and I filled up the shelves at night. Je vais à l'épicerie avec ma copine Chica. Je vais à l'épicerie avec ma copine Chica. Going to the grocery store with my girlfriend Chica. Pew! Environ 2 fois par semaine. Environ 2 fois par semaine. Around 2 times per week. Did you get it good? Or was it hard? If it's hard here in the button. Même les plantes dehors sont souvent à moitié mortes. Même les plantes dehors sont souvent à moitié mortes. Okay. Even the plants outside are often half dead. So you see there, it shows like 3 hours. If we click again in 3 hours, that card is going to come back into the deck of cards. But if you got it easy, in 9 days, it's going to test you again. But right now, it's probably easy because we just read the text. So you do it, you click these things, and then you just chill and you try to keep up with the decks. And then eventually in 9 days, that card is going to come back. Are you still going to remember it in 9 days? That's the test. That's the real test. So go get the flash card and support yours truly. Une boulangerie et un magasin de sushi. Une boulangerie et un magasin de sushi. Et the thing where they make bread, I don't know the name.
again, et un magasin de sushi. And a store of sushi. A bakery. That's how you say that. Okay, I will do again because I forgot bakery. On oublie toujours quelque chose sur la liste. On oublie toujours quelque chose sur la liste. We always forget something on the list. All right, last one. That was it. Boom. Thank you for showing up. Okay, make sure to visit quebecfrench.ca and watch the next one and the next one and the next one. Don't do too much. Okay, there's a limit how much your brain can really like absorb. But I would recommend 1 hour a day minimum if you're really serious. If not, 20 minutes a day. But the secret is a day. The secret is really a day. So everyday work make the world work. That's what I'm saying. All right. Peace.